Townships. Today these wood and tin villages seem to spread forever upon the outskirts of the major cities in South Africa. But it wasn't always like this. They came about during the apartheid, when the black population were forced out of the cities and into these settlements. Tin and wood, being cheap and available, meant they became the sole material for shelter. Adding to the migration to such settlements was when in 1994 Mandela allowed free travel between the black population. At the end of the apartheid, for the first time, we had a situation whereby black fathers that were working in the city were allowed to sort of let their wives and children join them in the cities where they were working. And that gave birth to places like the Khayelitshas and various townships around the cities, when we had this massive migration of black mothers and children into the cities to join up with their fathers. Thousands migrated from the country to the cities for education and work and settled in the townships, adding to their number and gigantic size. Tar vi vad Sydafrika har gjort från 1994 när Mandela och ANC tog makten, så bestämde man att man skulle försöka få bort alla skjulen och bygga riktiga hus. Och målet var att man skulle ha nått fram till 2010. Det var ett mål att man skulle kunna bygga riktiga hus, inga stora hus men med rinnande vatten, toalett och vardagsrum och sovrum. In short, South Africa is in fast development. To experience this energy, there is no better place than Khayelitsha, on the western cape of Cape Town, South Africa. Houses are replacing tin shacks, small businesses pop up every month, and entrepreneurism has become infectious. One day I was fortunate enough to come across a girl who had a backyard literally filled with glass bottles. After asking what they were for, she simply replied, recycling. This female entrepreneur was 14 years old. With this change in times and the rules that once governed, a supportive foundation for all members of the community has never been so important. I'm talking about education, a platform for guidance and responsibility, and daycare centres, a place where young children can attend, receiving their first step of education, and allowing their parents to work and contribute to the future of Khayelitsha. I feel it's these elements that Harrys are most passionate about. När vi åkte på en resa 2008 med våra krögare så introducerade vi konceptet CSR, som står för Corporate Social Responsibility på engelska. Det blev startskottet. Då ställde vi lite krav på våra relationer, leverantörer som man kanske pratar om i vanliga fall, vi kallar dem för relationer. Att de skulle presentera på vilket sätt deras företag tog ansvar. Och det blev lite startskottet för krögarnas intresse för socialt ansvar. En del av projektet idag bygger på att vi för ett par månader sedan fick startat och godkänt vår stiftelse, Harrys Foundation. Vår målsättning är ju att vi ska på så brett sätt som möjligt kunna stödja den här skolan och de barnen som går i skolan. Vi har också ett dagis som vi håller på att bygga i samarbete med en extra engagerad Harryskrögare, Kalle. De vaknade upp lite när de landade här nere i Sydafrika. This is the site of the old day centre. Although when we were in Khayelitsha the weather was warm and sunny, we were told that the winter brings low temperatures and vicious rains. Thanks to the Harrys Foundation, a new sturdy dry brick building will replace this tin shack. Because there's so many children that need proper preschool education, which forms the foundation of your future education. And that is what Harrys are making a contribution towards the future of our country, which is the children of our country. Here is Isikhwehelo Primary School, one of Harrys' largest projects which supports the children in Khayelitsha for a better future. Den största skillnaden Harrys har gjort, bedömer jag faktiskt, är att man har börjat en utbildningsfas. Den bygger då på att man inte bara skänkt ner sakerna, och det har skapat aha, det här är på riktigt, detta ska ske någonting. Man har sett till att skolan har fått nya stolar. Man har sett till att dagis har fått madrasser och filtar och liknande. Man har sett till att då få igång nu att bygget för att göra matsalen som jag nämnde tidigare. Och om man säger restaurang, nutrition. Och vad behöver dessa barnen? För att det är faktiskt på det viset att många av barnen kommer till skolan för det kan vara deras enda mål mat under en hel dag.
and they do receive a meal for a day. And that food is only sponsored during tuition by the Department of Education, but on holidays like now, we don't have the sponsor for food. Hence, we've asked Harrys Foundation just to give us a sponsor in terms of food and to see to it that the program for autumn is happening to pay the educators. And it's not a salary, but it's just a stipend. Here's the new science room that the Harrys Foundation has provided. It's in the process of completion and soon will be ready for the eager learners. It's a new addition to the school's resources and well received by both students and teachers. På lite längre sikt, framtidsplanerna för Khayelitsha och framförallt skolan, det är ju att vi ska söka långsiktigt stödja skolan i den satsningen som vi gör genom att vi ska kunna investera i vad det nu kan vara, ombyggnationer, i skolmaterial, i uniformer. Nu ska vi pratade lite grann här om ett duschrum till exempel, nya toaletter och så vidare. För att allt som vi kan göra för att förbättra deras skolgång kommer naturligtvis ha någon effekt och kunna kanske göra skillnaden. Vi ska underlätta för lärarna att de har rätt material och rätt utbildning och se till att de kan förmedla den informationen vidare. Skolan driver ju själv en process där de försöker öka andelen läs- och mattekunniga. Under påsklovet har vi varit med och stött för att de ska kunna ha extra utbildning. Det är sådana grejer vi gör kontinuerligt och vi kommer fortsätta de satsningarna för att stödja processen som skolan driver för att få en högre kunskapsnivå på sina elever. Everything that the Department of Education within this province of Western Cape or the government of South Africa cannot do, then to have a relation with Harrys, it means that we are going to get things that we were not going to get from the department. We are being assisted in a way that we've never thought. It's no secret that although there's growth in business and wealth in shanty towns like Khayelitsha, there's also antisocial behaviour. Drugs, alcohol abuse, robbery, for example, are unfortunately present. During my visit to Khayelitsha, one thing that was repeated over and over again to me was the role sport played in combating these antisocial behaviours. Simply put, it gave children a focus. It gave children a chance to share their lives with one another. Football, it means a lot to them. First of all, it's sport where they can socialize with others, sport where they can share everything. Like when I'm saying sharing, they can play and share jokes and everything. But the main purpose is to unite them against any other wrongdoings. There are so many incidents here in our communities whereby children are doing wrong things within their communities, but then when they are busy playing football, then there is no time for doing wrong. Here is Harrys Young Lions, a football team who are sponsored by the Harrys Foundation and are matched with a passionate coach and a suitable training ground. I know maybe not all of them will be professionals, but the main aim that we are coaching them towards playing football is for them to take the sport seriously and so that they can become professionals. The Gothia Cup is one of the world's biggest football tournaments. It has a strong focus on the football youth of the world and offers young hopefuls a chance to show off their talent and possibly get picked for bigger things. Sen får man se, nu har vi det här Gothia Cup-projektet och det hoppas vi kunna vara långsiktigt också, att vi kontinuerligt kommer kunna bidra och se till att ge ett antal ungdomar chansen att få komma till Gothia Cup och uppleva den glädjen med andra ungdomar från med andra nationaliteter. Och att det blir en del och i den delen så kan vi se då en informationsutbyte och en information om det här med AIDS och HIV. Också bredda perspektivet. Alltså det är så enastående för de här barnen. De har aldrig i stort sett varit utanför Khayelitsha. Väldigt få har varit inne i stan och sett vad det är för något. Sällan har de sett ett flygplan, de har aldrig varit i ett flygplan. Och nu ska de få med om detta enorma äventyr. It's important to me because we're going to be watched by the lot of people. And somebody come to you and say, you are a good player and you are a good player and you are clever and I want you to be in my team and stay in Sweden. Gothia Cup, of course,
is an opportunity for winning and becoming champions, and as Aguilila hopes for, remaining in Sweden. But I feel these are not the most important elements. The Gothia Cup offers a chance to leave your home country, travel to one of the most diverse football cups in the world, socialise with boys and girls from all over the world, learn about different cultures, religion and the importance of diversity, and then take this all back to your family and friends and spread the word. Jag tror att det här kommer bygga på till en spin-off-effekt för nästa årgång. Att de kan få uppleva det 2011 också. Och där kan vi se vad Gothia Cup betyder. Det är inte bara att man åker upp och ska vinna. Det här ger en utbildning och förutsättningar för så många andra. Så de som har skapat Gothia Cup har verkligen gjort någonting väldigt positivt. Och sen att Harrys då så, aha, här är en möjlighet att kunna ge de här 11 barnen att åka upp. Helt suveränt. And we, on behalf of the community of Khayelitsha, on behalf of our company Roots Africa Tours, are extremely grateful to organizations are doing their bit. Because as we all know, you need every drop to fill the bucket. And Harrys are doing their bit to fill this bucket. And to them, it will always be up in their minds that amongst the people who helped them to be where they are, Harrys were amongst those people who see to it that whatever challenge they were faced with at school in terms of not getting things, they made it possible for them. So it means a great deal to us. We appreciate it and we so wished we could sustain this relationship with Harrys. Jag tror att det var ett bra sätt för oss att få CSR-plattformen eller ansvarsplattformen satt för alla våra krögare så att de förstår innebörden och ansvaret att man måste ta framförallt lokalt. Nu gör vi detta långt bort från Sverige, men det är ändå någonstans där man kan förknippa det som händer i Khayelitsha, så kan man ta med sig det hem och då förstår man också. Man får en helt annan uppfattning och världsbild av vad som händer ute i världen och man kan ta med sig och ta ansvaret lokalt. Ska vi beskriva Harrys roll som en fantastisk satsning som kom ut från då Magnus och Niklas och en person som heter Thomas Enhag också som var väldigt delaktig i själva starten. Och vad de har gjort tillsammans med sina relationer över hela Sverige, att få samlat alla och känna att det här vill vi verkligen göra. Det här sociala ansvaret vill vi ta. Jag bedömer det som helt enastående och jag tycker det är fantastiskt att vi kallar det restaurangkedja, kan visa upp att vi kan göra någonting. Vi är inte bara ute för att man ska sälja saker och tjäna pengar, utan vi tar mer ansvar för vad som händer efteråt. Så jag tycker det är helt enastående. Man kan stödja Harrys Foundation genom att den är skapad som en insamlingsstiftelse, vilket innebär att vi har ett ganska brett spektra på vad vi kan göra med pengarna. De är dedikerade till att gå till projekt som stödjer barn och ungdomar som lever under svåra förhållanden. Nu har vi ett jätteprojekt här i Sydafrika, i Khayelitsha, och det är möjligt att vi i framtiden hittar andra projekt som vi kan engagera oss i. Det här är vårt huvudfokus nu. Som företag eller privatperson så kan man naturligtvis lämna bidrag. Vi vet ju att stora organisationer kräver stor administration. Vi är ingen stor organisation, vi är en liten organisation, ingen administration. Och vi ser till att de pengarna som vi tar in i stiftelsen i Sverige ska oavkortat gå utan att det ska kosta någon administration på vägen. Så att en krona skänkt här i stiftelse skänks en krona oavkortat rätt ner till framförallt skolan och dagiset nu här nere i Khayelitsha. Så inga mellanhänder.